So we'll go for question number 3, sub question 3. It is if x is equal to cos of t and y is equal to e raised to m into t. Sure. One minus x square into d2y by dx square plus is minus x dy by dx minus m square y is equal to 0. तर हे एक्झाम्पल दोन पद्धतीने सोडवता येईल. या अपेक्षित उत्तरासाठी जाताना थोडस ऍडजस्टमेंट लक्षात ठेवायला लागते. आहे असं सोडून बघू आपण काय होतं. नसेल तर तुम्हाला दुसरा पर्याय सांगणार आहे. वी हॅव x is equal to cos t. आपण आधी y ची टर्म लिहितो. सो राइट y फर्स्ट. y is equal to e raised to m into t. x is equal to cos t. ऍक्च्युअली याच्याशी सोपा मार्ग आहे, कारण तो मार्ग सांगितल्यानंतर अजून काही फॉर्म्स लक्षात येतील. कारण याला सिमिलर फॉर्म जसं ऑफर्स असतात तसे एकावर 2 फ्री 4 फ्री तसे काही एक्झाम्पल्स ऑफर तुम्हाला देणार आहे, विच आर पॅरामेट्रिक फंक्शन्स. ही मेथड आपण वापरणार नाही, पण समजा नाही सुचलं तर पर्याय काय आहे. dy by dx is equal to, this is dy by dt divided by dx by dt. This is 3, which is equal to d by dt of y. Y is e raised to m into t divided by x is d by dt of derivative cos. And now this is derivative of e raised to mt is e raised to m into t into derivative of m into t with respect to t is m divided by derivative of cos t is minus sin t. तर याच्यानंतर तुम्हाला काय करायला लागेल, हा रेशिओ फॉर्म मध्ये याचा डेरिव्हेटिव्ह घ्यायला लागेल. डिफरेंशिएट इट again with respect to t. d2y by dx square. M is constant with minus sign written outside. आणि आता या दोघांचा रेशिओ आहे. m बाहेर घेतला, मायनस n बाहेर घेतला, e raised to mt अपॉन sin t. डिनॉमिनेटर sin of t into derivative of numerator d by dt of e raised to m into t minus numerator e raised to mt into derivative of denominator. It is sin of t
मायनस साईन टी आपण नाही घेत, कारण मायनस साईन ऑलरेडी आपण बाहेर घेतलाय, एम पण बाहेर घेतला. डिवाइड बाय डिनॉमिनेटर स्क्वेअर साइन स्क्वेअर टी. हा साइन स्क्वेअर टी मी या बाजूला ट्रान्सफर करतोय. सो साइन स्क्वेअर टी इंटू d2y by dx स्क्वेअर इज इक्वल टू, हा मायनस एम तसाच लिहिला, इंटू ब्रॅकेट, दिस इज साइन ऑफ टी इंटू that of e raised to m into t is e raised to m into t into m minus e raised to m t into derivative of sin t is cos of. डेरिव्हेटिव्हचं काम इथं संपलं. आता सिम्प्लिफिकेशन कडे जायचंय. d2y by dx स्क्वेअरचा कोएफिशियंट काय होता बघा, 1 मायनस एक्स स्क्वेअर हवाय, साइन स्क्वेअर टी आहे, आणि साइन स्क्वेअर टी आयडेंटिटी वरून तुम्ही लिहू शकता 1 मायनस कॉस स्क्वेअर टी. असं का करायचं, कारण कॉस टी आहे एक्स, हा होतो 1 मायनस एक्स स्क्वेअर d2y by dx स्क्वेअर. चला या टर्मचं कम्प्लीट झालं. इथं मायनस एक्स डीवाय बाय डीएक्स पाहिजे, मायनस एम स्क्वेअर वाय पाहिजे. आता डीवाय बाय डीएक्स ची टर्म्स बघा काय, हा साइन टी इकडे घेतला तर एम अपॉन ई रेस टू टी, आणि एक्स डीवाय बाय डीएक्स, एक्स आहे कॉस टी, येतं का बघा कुठं, याला मी मल्टिप्लाय करतो, मायनस एम स्क्वेअर इंटू साइन ऑफ टी इंटू ई रेस टू एम टी मायनस मायनस प्लस एम इंटू ई रेस टू एम टी इंटू कॉस टी. कॉस टी म्हणजे परत एक्स आहे, ई रेस टू एम टी म्हणजे वाय आहे, एक्स वाय ची टर्म येते. ओके, त्याची ऍडजस्टमेंट करायला लागेल. सो दिस इज 1 मायनस एक्स स्क्वेअर d2y by dx स्क्वेअर इज इक्वल टू, कुठेतरी थोडीशी साइन मध्ये प्लस मायनस मध्ये गडबड होती. ठीक आहे, आपण चेक करू. आता ई रेस टू एम टी इंटू साइन टी डीवाय बाय डीएक्स हवाय, किंवा ई रेस टू एम टी साठी साइन टी डीवाय बाय डीएक्स इंटू कॉस टी. हे एक्झाम्पल या पद्धतीनं बरंच कॉम्प्लिकेटेड होतं, सिम्प्लिफिकेशन करायला थोडंसं अवघड जातं. आपल्याला थोडासा वेळ देऊन ऍडजस्टमेंट्स बघायला लागतील, कारण मी हे याच्या आधी या पद्धतीनं सोडवलेलं नाहीये. दुसरा जो प्रकार मी सांगत होतो त्या पद्धतीनं ते सोडवणं सोपं आहे, थोडासा वेळ लागतोय. मायनस एम स्क्वेअर इंटू ई रेस टू एम टी इज वाय. ओके, साइन टी इथं नाहीये, साइन टी ची व्हॅल्यू तुम्हाला शोधायला लागेल. ठीक आहे, इथं थोडंसं आपण या मेथडला इथंच थांबू, कारण हे परत लेंदी होणार आणि या मेथडनी परीक्षेत तुम्हाला सोडवायचं नाहीये. तर तुम्हाला पर्याय जो सांगतो, या एक्झाम्पलला स्टार मार्क करून ठेवा. हे एक्झाम्पल पॅरामेट्रिकच्या मेथडनी सोडवलं तर पुढे ऍडजस्टमेंटला अवघड जातं हे उत्तर शोधण्यासाठी. फ्रॉम सेटिंग t is equal to cos inverse of x, त्याच्यावरून t is equal to cos inverse of x घेतला तर using it in 1 we get y is equal to e raised to m into cos inverse x. I'll call this as free. आता हे y आणि x मधलं एक्झाम्पल आलं, हे सॉल्व्ह करायला सुरू करा. याला सिमिलर एक्झाम्पल असतं, इथं साइन टी येऊ शकतो, तोही तुम्हाला सॉल्व्ह करता येईल. आता हे डिफरन्शिएट करायला सुरू करा, कारण या मेथडनी ऍडजस्टमेंटला पुढे अजून बऱ्याचशा टर्म्स हे करावं लागतात. डायरेक्ट हे रिलेशन इथं ऍडजस्ट करता येत नाही, अजून काही कॅल्क्युलेशन्स वेगळ्या कराव्या लागतात. ओके,
या लेंदी मेथडकडनं आता शॉर्टकट मेथडकडे आपण जाऊ. नाव डिफरन्शिएट with respect to x. आता हा कॉम्पोजिट फॉर्म मध्ये डेरिव्हेटिव्ह ऑफ y dy by dx is equal to e raised to bracket into derivative bracket is m into cos inverse x. हे डिफरन्शिएट करा. So I will get that here. E raised to m cos inverse x into m is constant इथं डेरिव्हेटिव्ह cos inverse x चा डेरिव्हेटिव्ह असतो -1 upon root of 1 minus x square. आला dy by dx. ओके. आता हा जो डिनॉमिनेटर आहे रूट ऑफ 1 मायनस एक्स स्क्वेअर हा या बाजूला ट्रान्सफर करा. दॅट इज रूट ऑफ 1 मायनस एक्स स्क्वेअर इंटू dy बाय dx इज इक्वल काय तर मायनस m इंटू e रेस टू m cos इनवर्स x. चमकत असेल तर थोडंसं खाली येतो मी. रूट ऑफ 1 मायनस एक्स स्क्वेअर dy by dx is equal to e raised to सॉरी माइनस m इंटू हा माइनस n आहे हा m आहे. तर इथून दोन पर्याय सांगितले जातात. त्यातला मी दुसरा वापरणार. पहिला काय तो सांगून ठेवतो पण तो मी मुद्दाम वापरत नाही कारण त्याच्यामध्ये काही वेळा थोडीशी गडबड व्हायची शक्यता असते. पहिला आहे दोन्ही साईडचा स्क्वेअर करा आणि मग डिफरन्शिएट करा. दुसरा आहे हा असाच डिफरन्शिएट करा. आणि मी नेहमी दुसरा सजेस्ट करतो कारण थोडस लेंदी होतं पण चुकायची शक्यता पहिल्यापेक्षा दुसऱ्यामध्ये कमी होते. Go for the derivative. Differentiate with respect to x. आता इथे प्रोडक्ट आहे बघा. फर्स्ट टर्म as it is root of 1 minus x square into derivative of second. It is d2y by dx square plus second term as it is dy by dx into derivative of first term root of 1 minus x square is equal to हा minus m बाहेर घेतला and derivative of e raised to m cos inverse is e raised to bracket into d by dx of this bracket and bracket is again m cos inverse x. स्टेप लक्षात आली का बघा. लेफ्ट साइडला डेरिव्हेटिव्ह ऑफ प्रोडक्ट रूल वापरला. राईट साइडला मायनस एम कॉन्स्टंट बाहेर घेतला. ई रेस टू एम कॉस इनवर्स एक्स कॉम्पोजिटच्या मेथडने मग अशासारखीच स्टेप येणार आहे. हा सिम्प्लिफाय करतो. रूट ऑफ 1 मायनस एक्स स्क्वेअर इंटू d2y by dx स्क्वेअर प्लस dy by dx इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ रूट हा परत कॉम्पोजिट फॉर्म मध्ये गेला. रूट ऑफ एक्स चा डेरिव्हेटिव्ह असतो 1/2 रूट एक्स. एक्सच्या ऐवजी ब्रॅकेट आहे. सो 1/2 रूट ब्रॅकेट into d by dx of bracket by composite. And bracket is 1 minus x square is equal to minus m e raised to m cos inverse x into इथं परत डेरिव्हेटिव्हच्या बाहेर m घेतला आणि cos inverse x चा डेरिव्हेटिव्ह -1 upon root of 1 minus x square. हा ऑलरेडी डेरिव्हेटिव्ह आपण घेऊन झालेला आहे. तसं असलेलं फक्त याचा डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा होता. एम बाहेर घेतला. कॉस इनवर्स एक्स चा डेरिव्हेटिव्ह -1 अपॉन रूट ऑफ 1 मायनस एक्स स्क्वेअर. दॅट इज स्टेप समजतात का बघा. काही डाऊट असेल तर नक्की विचारू शकाल.
1 minus x square d2 by dx square plus हा dy by dx इथं dy by dx into 1 upon 2 root of 1 minus x square into derivative of 1 is 0, derivative of x square is minus 2x, which is equal to हा झाला minus minus plus m into m square e raised to m cos inverse x तसाच लिहिला is divided by root of 1 minus x square. इथं पण काही शंका आहे का बघा, नसेल तर पुढची स्टेप ही सेकंड लास्ट स्टेप असणार आहे. लास्ट स्टेपला सगळे या गोष्टी जाणार आहे, कारण रिक्वायर्ड आन्सर मध्ये हा 0 पाहिजे. इथं डिनॉमिनेटर मध्ये रूट ऑफ 1 मायनस एक्स स्क्वेअर, त्याच्याआधी हा 2 या 2 शी कॅन्सल करतो. इथं डिनॉमिनेटर मध्ये रूट ऑफ 1 मायनस एक्स स्क्वेअर आहे, हे दोघे काढून टाकायचे असतील तर काय करा, थ्रू आउट इक्वेशनला रूट ऑफ 1 मायनस एक्स स्क्वेअर नी मल्टिप्लाय करा. मल्टिप्लाय बाय रूट ऑफ 1 मायनस एक्स स्क्वेअर टू अबव इक्वेशन. हा जो इक्वेशन आपल्याला मिळाला त्याला मल्टिप्लाय करा. नाउ हियर रूट into root gets cancelled, we are getting 1 minus x square d2y by dx square. हा मायनस मी बाहेर घेतो, मायनस इथे x शिल्लक आहे, x डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 मायनस x स्क्वेअर, सॉरी रूट ऑफ 1 मायनस x स्क्वेअर कॅन्सल होणार आहे. वी आर मल्टिप्लाइंग बाय रूट ऑफ 1 मायनस x स्क्वेअर, सो ओनली मायनस x will remain here, minus x into this dy by dx is equal to इथे m square है, e raised to m cos inverse x है, m square into for e raised to m cos inverse x required answer मध्ये तो y है. And see here it is equation number 4, e raised to m cos inverse x is y, so this is y, आणि आपण याला मल्टिप्लाय केला तेव्हा रूट ऑफ 1 मायनस x स्क्वेअर कॅन्सल होतो by, and just bring m square around this side, you will get the answer. हे मगाशी पद्धतीने आपण सॉल्व्ह करत गेलो तर तिथं इथपर्यंत बऱ्यापैकी आपण आलो होतो, पण पुढच्या स्टेप्स मध्ये ऍडजस्टमेंट्स ही येत नव्हती, थोडंसं कॉम्प्लिकेशन्स येत होत्या. या मेथडने सॉल्व्ह केला. या मेथडने काय केलं, दोघांच्या मधून एक एलिमेंट केला, हा इक्वेशन जो पॅरामेट्रिक फॉर्म मध्ये आणला होता तो एक्सप्लिसिट फॉर्म मध्ये आणला, y इज फंक्शन ऑफ x, आणि या फॉर्म मध्ये डिफरन्शिएट केलं. या फॉर्म मध्ये का आणायचं तर एकूण 6 एक्झाम्पल्स आहेत, हे या फॉर्म मधले आहेत. त्याच्यामध्ये काय डाऊट असेल तर विचारा, नसेल तर आपण पुढच्या पार्टकडे, म्हणजे पुढचे एक्झाम्पल्स मी सांगतो काय कुठले कुठले आहेत ते. त्यातलं एक ऑलरेडी एक्सरसाइज मध्ये सॉल्व मध्ये आहेत, ते एक्झाम्पल्स डिस्कस करते. नो डाऊट. ओके, तर इथं एक्सच्या ऐवजी एक्स इज इक्वल टू कॉस टीच्या ऐवजी येऊ शकतं साइन टी. इथं काय होईल, ई रेस टू एम साइन इनवर्स एक्स, आणि मग हे पुढे इथे घेतला तर एम साइन इनवर्स एक्स, एम साइन इनवर्स एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह इथे फक्त हा मायनस साइन येणार नाहीये. आता गमतीची गोष्ट बघा की इथे हा मायनस साइन आला, परत दुसऱ्यांदा डिफरन्शिएट केल्यानंतर दुसऱ्यांदा मायनस आला, मायनस मायनस हा प्लस झाला. इथंच जर साइन इनवर्स असेल तर कुठेच मायनस होणार नाहीये, त्यामुळे इकडची टर्म आहे तशीच राहते, आणि हा इकडे जो टर्म घेतलाय 1 मायनस एक्स स्क्वेअर डिनॉमिनेटर मध्ये, त्याचा डेरिव्हेटिव्ह इथं आला. त्यामुळे जरी इथं एक्स इज इक्वल टू कॉस टीच्या वेळी तरी सुद्धा हेच आन्सर आहे. तुमच्या नोटबुक मध्ये लिहून ठेवा सिमिलर एक्झाम्पल, y is equal to e raised to mt, x is equal to sin t, then show that. हे एक्झाम्पल येतं. किंवा तिथे प्रश्न दुसरा येऊ शकतो, if y is equal to e raised to m sin inverse x.
ओके, आता दुसरा जो प्रकार आहे त्यातच एक एक्झाम्पल आहे, ते सॉल्व्ह करू. थोडंसं एक्झाम्पल पुढचं आहे, पण ते आधी सॉल्व्ह करून मग मधलं एक्झाम्पल सुद्धा आपण घेऊया. क्वेश्चन नंबर 9, सब क्वेश्चन 9 of 3. If y is equal to sine of m cos inverse x. Show that. Again, same 1 minus x square d2 by dx square. मायनस एक्स डी वाय बाय डी एक्स. आणि इथं जो होता मग याच्यामध्ये इथं होतं की मायनस एम स्क्वेअर वाय, इथं येतो प्लस एम स्क्वेअर वाय इज इक्वल टू 0. आणि याला सिमिलर एक्झाम्पल्स किती आहेत तर आणखीन 3 आहेत. हेच उत्तर असणार आहे. कुठले कुठले आहेत इथे सांगून ठेवतो. y is equal to sine of m sine inverse x. y is equal to cos of m sine inverse x. y is equal to cos of m cos inverse x. आणि हा चौथा. या चौघांच्यासाठी उत्तर हेच आहे. सुरू करा सोडवायला. सोल्युशन. तर काही लोक म्हणतील की हा प्रश्न त्या मेथडने देता आला असता का, तर येस देता आला असता. याला टी म्हणा. y is equal to sine of mt and x is equal to cos of t is equal to cos inverse x. तो इथं वापरा आणि हा प्रश्न मिळत. हाच प्रश्न पॅरामेट्रिक फॉर्म मध्ये विचारायचा झाला तर असा विचारता येतो, किंवा हा एम इथल्याऐवजी एम इंटू कॉस टी असाही करता येतो. साइन टी आणि y is equal to m इंटू नाही येणार. ओके, आय एम सॉरी, इन्व्हर्स करता येईल इथं कॉस टी याच फॉर्म मध्ये होतो. हाही प्रश्न लिहून ठेवा. इफ दिस इज देन वी. एमसीक्यूला हे माहिती पाहिजे बरं का, कारण बऱ्याच वेळा हा प्रश्न वेगळा आणि हा प्रश्न वेगळा, याचं उत्तर बऱ्याच वेळा लक्षात राहतं. जे मेमरी बेस्ड क्वेश्चन्स एमसीक्यू मध्ये असतात त्यातले हा क्वेश्चन आहे. कारण हे 4 फंक्शन्स आहेत, यांचा डेरिव्हेटिव्ह हा फिक्स आहे. मगाशी जे 2 सांगितलं त्यांच्यामध्ये फक्त इथं मायनस एम स्क्वेअर. हे लक्षात काय ठेवायचं, साइन आणि साइन इनव्हर्स दोन्ही येणार असतील तर प्लस येतो, ई रेस टू येणार असेल तर इथं मायनस येतो. एमसीक्यूला हे तुम्ही लक्षात ठेवू शकता. पण जर या फॉर्म मध्ये दिला तर याला कन्व्हर्ट करून परत तुम्हाला इथं आणता यायला पाहिजे. ओके, construct y is equal to sine of m cos inverse x. Call this first. Differentiate with respect to x. Compose it. dy by dx is equal to outer function is sine, its derivative is cos into the inner function m into cos inverse x, m into cos inverse x, which is equal to cos of m cos inverse x into m is constant, can be taken outside the derivative, and to derivative of cos inverse x is minus 1 upon root of 1 minus x square dy by dx. प्रोसिजर ठरलेली आहे.
बऱ्यापैकी कॉपी कट पेस्ट फॉर्म मधले एक्झाम्पल्स आहेत. मगाशी केलं तसंच करा. रूट ऑफ 1 मायनस एक्स स्क्वेअर इकडे मल्टिप्लाय करा. दॅट इज रूट ऑफ 1 मायनस एक्स स्क्वेअर इंटू dy बाय dx इज इक्वल टू हा मायनस इंटू एम cos of m cos inverse x. Call this is second. आणि हा डिफरन्शिएट करा. डिफरन्शिएट with respect to x. So we get first term root of 1 minus x square as it is into derivative of second d2y by dx square plus second term as it is dy by dx into derivative of first term. आता मी डायरेक्ट करतो कारण मगाशी एक्झाम्पल मध्ये हे केलं होतं. रूट ऑफ 1 minus x square चा डेरिव्हेटिव्ह, रूटचा डेरिव्हेटिव्ह 1 upon 2 root dx of bracket. It is 1 minus x square. So this is LHS RHS ला या minus m as it is. इथं परत आउटर फंक्शन आहे. इथं लिहिताना इज इक्वल टू खाली लिहितो minus m constant बाहेर घेतला. Derivative of cos is minus sign into m cos inverse x into dy dx of m cos inverse x. कंपोजिटचा फॉर्म्युला. आउटर फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह, कॉसचा डेरिव्हेटिव्ह, मायनस साइन घेतला. इनर फंक्शन कीपिंग ॲज इट m cos inverse x into derivative of inner function by chain rule. ही स्टेप समजली का? पण बऱ्याच वेळा जिथे अडतो त्याच गोष्टी मार्क करून ठेवायला, स्टार मार्क. ज्या स्टेप्स असतात की बाकीच्या स्टेप्स या मेकॅनिकल स्टेप्स असतात, त्या स्टेप्स आपण करत जातो. चूक व्हायची किंवा अडायची शक्यता जिथं असते त्या स्टेप्सना स्टार मार्क करा, त्यांच्यावरती व्यवस्थित प्रॅक्टिस करा. नाव दिस टर्म रूट ऑफ 1 minus x square d2y by dx square इथं plus dy by dx into 1 upon 2 root 1 minus x square into here derivative of 1 is 0 and derivative of x square is minus 2x. आता माइनस माइनस हा झाला प्लस m साइन ऑफ m cos इनवर्स इंटू डेरिवेटिव्ह ऑफ m cos इनवर्स x. परत m कॉन्स्टंट बाहेर घ्या and derivative of cos inverse x is minus 1 upon root of 1 minus x square. सगळ्या टर्म्स थोड्याशा रिशफल करून लिहूयात आणि मग लास्ट स्टेपचे ऍडजस्टमेंट्स 2 कॅन्सल करा. दॅट इज वी आर गेटिंग रूट ऑफ 1 minus x square into d2y by dx square इज हा मायनस साइन बाहेर घेऊन आलो मी. x divided by root of 1 minus x square dy by dx is equal to this m into m square आणि हा मायनस साइन आहे मायनस m square sin of m cos inverse x divided by root of 1 minus x square. तर काय होतं बघा, सेकंड डेरिव्हेटिव्ह नंतर ही टर्म परत तशीच येते या टाइप मध्ये. हा जो ग्रुप आहे याच्यामध्ये आता दोन एक्झाम्पल्स ई रेस टू असेल तर तो दोन्ही डेरिव्हेटिव्ह मध्ये येतो. पहिल्या डेरिव्हेटिव्ह मध्ये त्याला रिसबस्टिट्यूट करायचं नाही, परत वायच इक्वल सेकंड डेरिव्हेटिव्ह झाल्यानंतरच ती व्हॅल्यू वापरली ती. मग असं सोल्युशन बघा तुमच्या नोटबुक मध्ये. ई रेस टू एम कॉस इनवर्स एक्स होता, तर आपण वाय पहिल्या स्टेपला सबस्टिट्यूट करू शकत होतो, तिथं नाही करायचं. सेकंड स्टेप जेव्हा कम्प्लीट होईल डेरिव्हेटिव्हचे सेकंड डेरिव्हेटिव्ह तेव्हाच ते सबस्टिट्यूट करायचं.
कारण इथं आता तुम्ही करतो म्हटलं तरी तुम्हाला शक्य नाही, कारण इथे एम कॉस इनवर्स एक्स आला, कॉस ऑफ एम कॉस इनवर्स एक्स, आणि हा वाय होऊच शकत नाही इथं. मग तुम्ही चुकायची शक्यता इथे नाही, पण त्या टाईपमध्ये मात्र होऊ शकतं ते. ओके, आता हा वापरा बाय 1 आणि मल्टिप्लाय बाय रूट ऑफ 1 मायनस एक्स. करा, मल्टिप्लाय करा, आन्सर येतं का बघा. Now we'll go for fifth question. Fourth, x plus tan x आहे, सोपा आहे, तुम्ही करून बघा, काही डाऊट असेल नक्की विचारू शकाल. फिफ्थ प्रोडक्ट आहे e raised to ax into cos of sin of bx it is. Sure. y2 minus 2a y1 plus a square plus b square into y is equal to 0. Okay. So now those who have finished the previous one, झाला असेल तर पुढचं सोडायला सुरू करा. मल्टिप्लाय केला, हा झाला रूट इंटू रूट, गेट्स कॅन्सल 1 मायनस एक्स स्क्वेअर d2y by dx square minus x. So root from numerator and denominator gets cancelled into dy by dx is equal to minus m square is here. Root of 1 minus x gets cancelled. And for sin of m sin cos inverse x, we can write y by first, and then bring this term on another side. You will get the required answer. Okay. येस, काही शंका असेल तर नक्की चॅटमध्ये टाका, कारण मला लगेच समजून येईल. तुम्हाला काही डाऊट असेल तर ते डिस्कस करता येईल. अदरवाइज विल गो फॉर द नेक्स्ट एक्झाम्पल. ब्लर दिसतंय? नाहीये. तुमचा नेट थोडासा चेक करा, कारण इथं मला क्लिअर आहे, कारण माझ्यासमोर मी लॅपटॉपवरती तो प्ले करून ठेवतोय, तर इथं मला क्लिअर दिसते. ब्लर दिसत असेल तर तुमचा नेट थोडासा चेक करा. होय, तुम्हाला सगळ्यांना ब्लर दिसते? ओके, एकच मिनिट, मी कॅमेरा फक्त थोडासा चेक करतो. आता बघा, resolution low आहे. I have not changed the resolution. It's the same which was yesterday. Again, I am continuing with the same. Okay. So we'll consider. काही वेळा नेट
थोडासा स्पीड जर असेल डिस्टर्बन्स थोडासा ती शक्यता आहे, कारण फायबर ऑप्टिक्स असल्यामुळे मला दोन्ही चांगलं दिसतं. पण तुमच्याकडे एकच मिनिट नेट चेक करतो. येस, थोडासा नेटमध्ये हे फ्लिकर होतं, त्यामुळे कदाचित तुमच्यापर्यंत पोहोचताना ते व्यवस्थित पोहोचत नसणार आहे. मला इथे जवळच्या जवळ असल्यामुळे दोन्ही व्यवस्थित दिसतात. सो प्लीज ऍडजस्ट. to e raised to ax into sin of dx. So differentiate. With respect to x. dy by dx. On right hand side we have the product. First term as it is e raised to ax into derivative of second plus second term as it is into derivative of first. So this is e raised to ax into derivative of sin bx is cos of bx into derivative of bx is b. And composite है sin of bx plus sin of bx as it is into derivative of e raised to ax is e raised to ax into derivative of ax is a. So dy by dx is equal to b into cos bx into e raised to ax plus a into e raised to ax into sin of bx. आता इथं e raised to ax into sin of bx याला तुम्ही y म्हटलं तर पुढचं कॅल्क्युलेशन सोपं होतं बघा, कारण याचा डेरिव्हेटिव्ह d2y by dx स्क्वेअर त्यालाच आपण y2 म्हणणार आहे. हा a आहे आणि a इंटू ही टर्म आहे y, फक्त 2 टाइम्स लागणार आहे, तो याच्या डेरिव्हेटिव्ह मध्ये येऊन जाईल आणि इथं काय येणार आहे आपल्याला y1 मिळवायला लागणार आहे. y चा डेरिव्हेटिव्ह y1 येईल, त्यामुळे आपण ती ऍडजस्टमेंट इथे करूया, विच इज इक्वल टू y बाय फर्स्ट. हे तुम्ही सेकंड डेरिव्हेटिव्ह नंतर पण करू शकता ऍडजस्टमेंट, तोही पर्याय आहे, हे त्याही मेथडने तुम्हाला करता येईल, तसंही करू शकता. इथं y घेतला तर डेरिव्हेटिव्ह घेता येईल, अदरवाइज इनको आहे sin of bx into e raised to x. दोन्ही पद्धतीने करतात डिफरन्शिएट with respect to x. So d2y by dx square is equal to b is constant outside the derivative आणि हा प्रोडक्ट आहे परत, फर्स्ट टर्म cos of bx into derivative of e raised to ax is e raised to ax into a plus second term e raised to ax as it is into derivative of cos bx is minus sin of bx into b. इथं चेन रूल आपण वापरला प्लस a इंटू इथं परत फर्स्ट टर्म as it is sin of bx into derivative of e raised to ax is e raised to ax into a plus second term as it is e raised to ax into derivative of sin of cos of bx into b. आणि आता हे सगळे या बी ने आत मल्टिप्लाय करून घ्या, या ए ने आत मल्टिप्लाय करून घ्या आणि टर्म्स ऍडजस्ट करा, एकत्र घ्या. नाउ बी इंटू ए, सो d2y by dx स्क्वेअर, त्याचं काम संपलं, ते काढून टाकूया आता.
काही लोक म्हणतील की सगळ्यातून ई रेस टू एक्स कॉमन घेता येतो, पण रिक्वायर्ड आन्सर मध्ये ई रेस टू एक्स कॉमन नाही, त्यामुळे तो कॉमन घेऊ नका, परत मल्टिप्लाय करायला लागणार आहे. त्यामुळे ई रेस टू एक्स कॉमन जरी दिसत असलं चारी टर्म्स मध्ये तरी तो कॉमन घेऊ नका. सो ए बी इंटू ई रेस टू ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स प्लस हा होतो बी इंटू बी, बी स्क्वेअर विथ मायनस साइन मायनस बी स्क्वेअर इंटू e raised to ax into sin of bx. ही टर्म लिखो, a ने मल्टीप्लाई करून a into a square plus a square. This is the right hand side. E raised to ax into sin of bx. आणि इथं sin cos असणार आहे. So b into ab plus it is e raised to ax into cos of bx. यातली ही टर्म बघा, पहिली टर्म आणि लास्ट टर्म. याच्यामध्ये ab e raised to x cos bx, ab e raised to x cos bx या दोन्ही एकत्र करा. ओके, so we get this d2y by dx square is equal to 2 times ab e raised to ax into cos of bx. आणि या दोघांना एकत्र केलं ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर. कुठं साईनची गडबड झाली का चेक करायला. ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर येतोय. आपली गडबड नसेल तर मग पुस्तकात गडबड आहे असं आपण म्हणायचं. Sin k, that of sin is cos plus is right there, cos as it is into the root of sin into the root of sin is cos. बरोबर आहे. ओके, हे पुस्तकात कुठंतरी गडबड झाली आहे. हा प्रश्न मी चेक, माझी गडबड झाली का नाही, प्लसच दिला त्याने. ओके, बघू आपण काय होतं. या दोघांच्यातून प्लस ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर ई रेस टू ए एक्स इंटू साइन ऑफ बी एक्स शिल्लक राहतो. आणि आता त्या व्हॅल्यूज सबस्टिट्यूट करा. ई रेस टू ए एक्स इंटू साइन ऑफ बी एक्स म्हणजे वाय आहे, आणि ई रेस टू ए एक्स इंटू कॉस ऑफ बी एक्स इथे जर बघितला e raised to ax into cos of bx हा y1 मध्ये यायला पाहिजे होता. dy by dx b थोडीशी ऍडजस्टमेंट आपल्याला करायला लागेल. a into हे जर मगाशी तिथं y घेऊन केलं असतं तर खूप सोपं झालं असतं. आपण y न घेता डायरेक्ट करायला प्रोसेसर वाढत चालली आहे. b into e raised to ax cos of bx plus a square minus b square into हा झाला y which is equal to b into cos bx into e raised to x. याची व्हॅल्यू बघा. This is dy by dx आणि हा येतो मायनस, याला पलीकडे घेतलं a into e raised to x into sin of bx plus this is a square minus b square y. स्टेप लक्षात आली का? बघा काय झालं. याच्यावरून इथून इक्वेशन 2 मधून
बी इंटू कॉस ऑफ बी एक्स इंटू ई रेस टू एक्सची व्हॅल्यू ही तयार केली याला इक्वेशन आणि ती इथं वापरली ब्रॅकेट. सो d2y by dx square is equal to this is 2a into this term dy by dx y1 minus this is 2a square. मी या e raise to sin bx साठी काय लिहू शकतो आपण? It is y. आणि मग असा जो प्रश्न होता आपला असं कसं होतं a square y minus b square y. And so this is d2y by dx square means y2 is equal to 2a into y1 minus 2a square minus a square. This is minus a square into y minus b square into y. आणि आता हे सगळे या साईडला ट्रान्सफर करा, y कॉमन घ्या and you will get the answer. There is no printing mistake there. वाटलं होतं मग अशी थोडंसं चूक आहे का काय? ते बरोबर आहे. आता हे एक्झाम्पल लेक्चर संपल्यानंतर आज परत सॉल्व्ह करा. काय करा, इथं वेगळा कलर घेतो ते लक्षात येईल. या स्टेपला इक्वेशन 2 ला सॉरी ही जी टर्म आहे याला तुम्ही y म्हणा आणि मग डिफरन्शिएट करा. हे जे ऍडजस्टमेंट्स होत्या इतके ऍडजस्टमेंट्स करायला लागणार. इथून पुढे y सबस्टिट्यूट करून डिफरन्शिएट करा, कारण a इंटू वाय आहे, a इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ y dy बाय dx y1 ऑलरेडी येईल. आणखीन याच्या कॅल्क्युलेशन्स मधून तुम्हाला दुसरा a इंटू वाय मिळून जाईल. त्यामुळे त्या मेथडने सॉल्व्ह करा. हे थोडंसं लेंदी होतंय तिथं आपण प्रयोग केला त्याच्यामुळे. सो y2 मायनस 2a y1 आणि हे कॉमन घेऊन इकडे आला प्लस a स्क्वेअर प्लस b स्क्वेअर इंटू y इज इक्वल टू 0. या टाईप मधलं थोडंसं वेगळं असणार अजून एक एक्झाम्पल घेऊयात. इट इज क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 6 जो आहे, शो दॅट d2y by dx स्क्वेअर इज इक्वल टू 0. काल सांगितलं होतं की त्या टाईप एक्झाम्पल मध्ये जर फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह dy by dx आला तर, मग काल म्हणजे शनिवारच्या लेक्चरमध्ये सांगितलं होतं की फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह dy by dx आला तर सेकंड डेरिव्हेटिव्ह d2y by dx स्क्वेअर येतो. त्यामुळे क्वेश्चन नंबर 5 जो आहे तो त्याच पद्धतीने सॉल्व्ह करा. क्वेश्चन 7 जो आहे, रूट दोन टर्म्स आहेत, डेरिव्हेटिव्ह घ्या 2 इंटू वाय 2 dy बाय dx आणि स्क्वेअर रूटच्या डेरिव्हेटिव्ह घेऊन कॉमन डिनॉमिनेटर जो आहे क्रॉस मल्टिप्लाय करून ऍडजस्टमेंट करा आणि चेक करा सोडवता येतं का. डाऊट असेल तर नक्की ते विचारू शकता. 7th सांगितलं, 8th आपण आता बघूया, 9th आपण सॉल्व्ह केलं तर उरलेले जे 2-3 आहेत ते सॉल्व्ह करा. त्याच्यामधले काही डाऊट्स असतील तर आपण ते घेता येतील. हे लास्ट एक्झाम्पल आपण घेऊ आणि मग थांबूयात. याच्यामध्ये काही शंका आहे कोणाला? फक्त या मेथडने इथं y सबस्टिट्यूट करून रिसबस्टिट्यूट करून पुढे डिफरन्शिएट करायचं या मेथडने हे लगेच सोडून बघा.
हां, चॅटमध्ये तुमची प्रेझेंटी द्या. स्क्रीन अजून ब्लर आहे. बाकी सगळे तुमची प्रेझेंटी द्या. लास्ट एक्झाम्पल्स आहे त्याच्याकडे आपण जाऊयात. सो ज्यांचं झालं ते सुरू करा सोडवायला. y is equal to log m, it is x plus root of x square plus a square raised to m. आता raised to m हे लॉगची प्रॉपर्टी वापरू शकाल. m into log of x plus root of x square plus a square. आणि आता डिफरन्शिएट करा. डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट. So derivative of y is dy by dx. M is taken outside, dy dx of log of x plus the root of x square plus a square. This is composite. Outer function is log and the remaining part we consider as inner function. Okay. So m into derivative of log of x is 1 upon x, and derivative of log of bracket will be 1 upon bracket into derivative of bracket. The bracket is x plus a root of x square plus a square. X plus a root of x square plus a square, which is equal to m into 1 upon x plus a root of x square plus a square. हा डेरिव्हेटिव्ह कंप्लीट झाला. तर इथे डेरिव्हेटिव्ह घ्यायला सुरू करा. डेरिव्हेटिव्ह फर्स्ट टर्म इज 1 प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ, हा पुन्हा कॉम्पोजिट आहे. रूट ऑफ, हा ब्रॅकेट मी काढून टाकतोय. रूट ऑफ इन ब्रॅकेट एक्स स्क्वेअर प्लस एक्स स्क्वेअर. कॉम्पोजिटच्या आत परत कॉम्पोजिट. इथं सम आहे. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ सम इक्वल टू सम ऑफ डेरिव्हेटिव्ह. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 घेतलाय आणि इथं परत हा कॉम्पोजिट आहे. मग नेक्स्ट स्टेप मी वाढवलं. सो दिस इज m divided by x plus root of x square plus a square into, this is 1 plus derivative of root is 1 upon 2 root x, it is for x, and for bracket it is derivative of root of bracket is 1 upon 2 root bracket into derivative of bracket, and that bracket is x square plus a square. Okay, now this is dy by dx is equal to m divided by, किंवा हा डिनॉमिनेटर ट्रान्सफर केला तरी चालेल. ठीक आहे, राहू दे, बघूया काय करता आता. m divided by x plus root of x square plus a square into bracket. Now this is 1 plus 1 upon 2 root
x square plus a square into derivative of x square is 2x plus derivative of a square is 0. So 2 gets cancelled with 2. आता इथं पुढची स्टेप काय करा, इथे कॉमन डिनॉमिनेटर रूट ऑफ एक्स स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर तयार करा. सो विच इज इक्वल टू m divided by x plus root of x square plus a square into cross multiply here. It is the root of x square plus a square plus either of the 1 into x, this is x divided by root of x square plus a square. And see this term carefully. व्यवस्थित बघा काय होतं. Directly we can cancel the bracket. Cancel. This is divided by x. And bring this root of x square plus a square on this side. It is the root of x square plus a square into dy by dx is equal to m only. Now call this a second. एक्झाम्पल्स या टाइप मधले एक्झाम्पल्स बरेचसे स्टार मार्क करून ठेवण्यासारखे आहेत. डबल स्टार, ट्रिपल स्टार, कोणाला म्हणायचं डबल स्टार, ट्रिपल स्टार. आपण 5 स्टार म्हटलं, 5 स्टार हॉटेल म्हणजे खूपच बेस्ट असतं. आपण त्यांना पण असंच हा रिस्पेक्ट द्यायचा. एखादा स्टार नट असतो ना, हा तर 2 स्टार आहे, 3 स्टार आहे, किंवा आपण एखादा ऍप घेतला तर ते विचारतं किती स्टार्स तुम्ही देऊ शकाल. तर बेस्ट असेल तर त्याला आपण जास्त स्टार देतो. तसं आपल्या एक्झाम्पल्सना पण स्टार द्यायची सवय लावून घ्या, की जो असा खूप बेस्ट आहे एक्झाम्पल, जिथे आपल्याला खूप डोकं चालवायला लागतं, त्यांना अगदी 5 स्टार देऊन टाकला तरी चालेल. आता 5 स्टारचा उपयोग काय करायचा, एकदा देऊन नुसतं मोकळायचं नाही, तर हे पुस्तकामध्ये मेन्शन करून ठेवायचं. आणि पुन्हा जेव्हा स्टडी कराल, रिव्हिजन कराल, तेव्हा कुणाला जास्त महत्व देणार, 1 स्टार वाल्याला का 5 स्टार वाल्याला, का ज्याला स्टार नाहीच आहे त्याला. 5 स्टार वाल्याला जास्त महत्व द्याल, 3 स्टार वाल्याला थोडंसं कमी, 1 स्टार वाल्याला त्यापेक्षा कमी. आणि जे सोपे आहेत ते डायरेक्ट सोडून टाकायचे, ते सामान्य आहेत, सहज सुटतात. नाही त्याची प्रॅक्टिस करू नका असं नाही. पण या एक्झाम्पल्स आहेत ज्यांना स्टार मार्क तुम्ही देता, तुम्हाला वाटतं की हे करणं गरजेचं असतं, लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. आताचे एक्झाम्पल्स हे स्टार टाईपचे. आणि स्टार टेक्निक सुद्धा एक बरीच वर्ष मी वापरतोय वर्गात विद्यार्थ्यांना सांगताना. आणि हे सुद्धा जे टॉप स्कोरर आहेत त्यांना खूप उपयोगी पडतं, कारण रिव्हिजन करताना सगळंच परत करत असतात. सेकंड रिव्हिजनला, थर्ड रिव्हिजनला, लास्ट रिव्हिजनला काय करायचं असतं, फक्त जे हायेस्ट स्टार आहेत त्यांच्याकडे फक्त लक्ष द्यायचं, तेवढंच बघून जातात. आणि ते जमलं की बाकी सगळं जमू शकतं. ही एक क्ल्यू आहे, ती तुम्ही वापरू शकाल. नाउ डिफरन्शिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू x. This is root of x square plus a square as it is into d2y by dx. First term as it is into derivative of second plus second term as it is. It's a product dy by dx. First term, second term into derivative of first term. 1 upon 2 root into d by dx of this bracket is equal to derivative of m is 0. आणि याच्यामुळे 2 टर्म्स राहणार आहेत. आन्सर्स मध्ये सांगितलं बघा, 2 टर्म्स तुम्हाला तिथे मिळणार आहेत. So root of x square plus a square into d2y by dx square plus dy by dx. जो ब्रॅकेट मध्ये टर्म होती, it is x square plus a square into, this is 1 upon this term as it is 2 root of x square plus a square. You to go for a derivative of x square is 2x and derivative of a is 0 as it is constant. 2 gets cancelled with 2. And now throughout multiply this equation by root of x square plus a square. Root of x square plus a square ने multiply करा, इथला cancel होईल, x into dy by dx हा टर्म इथं राहणार आहे, इथं रूट स्क्वेअर निघून जाईल आणि you will get this answer. Multiply by root of x square plus a square. Yes. Any doubt?
काही शंका आहे का? किंवा दुसरं आहे ऍप्लिकेशन्स ऑफ डेरिव्हेटिव्ह कम्प्लीट करायचा आणि इंटिग्रेशनच्या आधी मग सेकंड मधला जो पेअर ऑफ स्ट्रेट लाईन आहे तो स्टार्ट करता येतो. येस, फक्त एकच सजेशन आलं, बाकीच्यांचं चालेल दोन्हीपैकी कुठलंही. ठीक आहे, उद्यापर्यंत